ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಂಗೇರಿ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಂಗೇರಿನಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. 160cc ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು 160cc ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಡ್ ರೋಡ್, ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಿಪ್ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು. ರೈಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಜನ ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ, ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ದೊಡ್ಡದೇ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್, ದರ್ಸ್ ನೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋನ್ಪೇ ಅಲೌಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ದ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರಿಪ್ಸ್ ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೋತ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕೌಂಟರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ಅದು ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ when you are going there. So you can see the display here. Rules and regulations ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. No spin and no bang allowed in this go karting. ಹಾಗೆ ಎನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 3,500 rupees ಫೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಯೂಶ್ವಲಿ 10:30 to 6:30 ಇನ್ ದ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10:30 to 9 ಇನ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್. These are the prices for go-karting: 160cc, 200 and 270cc though. So karting, the prices are like 160cc 250 rupees and 200cc 320 rupees and 270 rupees 448 rupees. All for 6 laps. 160cc it is only single seater. 260cc it is for single and double seater. Double seater only for the children between 5 to 6 years. So go-karting is easier. Anyone who doesn't know to drive also, I think you can try it out. Right leg it is acceleration and the left side it is a brake. That's all. You should know how to do the steering control. If you have a steering control, it will be easy for anybody to drive it up. And you can enjoy it.
let's get into the bowling. It's bowling rules, players only sharing is not allowed. Cold drinks and snacks not allowed. ಬೌಲಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಶೂಸ್ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋ ಶೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅ ಬೇರ್ ಫೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್. For more rules and regulations, if you go through those rules, you will get to know. Entry for players only with bowling shoes. No smoking zone area. Anyway, let me enter to the bowling. Starting it for us. But still good. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. We are done with it. We're going now. Bye bye. Inside is a karting, inside is a bowling. I'm done with both of it and I'm leaving now. Bye. So friends, this is all about go-karting and bowling. So let's catch up in the next another video. Till then, take care. Bye bye.